Okay, welcome Oui, everyone, bonjour à and tous thank you for encore. joining the Merci third webinar of France à ce Carl's troisième Inclusive Collection webinaire Theory sur les from collections Shell's history, inclusives, Shell's le format, and how to rayon à impact nos diversity écrans, in comment le academic film changement de collections, format influence la which has been organized by diversité des Carl's Equity, collections Diversity, and Inclusion de Working films. Group. Ceux qui I'm étaient du Julie groupe Maury, travail sur Senior l'équité, Program diversité Officer et at Groupe. inclusion. Moi, Before je we suis begin, please agent note de that programme, simultaneous Louis translation Morin. into Il y French is a de available for this l'interprétation qui est session and can be disponible. accessed using the Et interpretation l'accès, icon en in the fait, vous bottom avez right l'icône en corner of bas your Zoom avec window. l'icône Une traduction d'interprétation. simultanée en français est Je le répète disponible en pour français cette session maintenant. et est accessible Une via l'icône instruction. d'interprétation dans le coin inférieur droit de votre écran. I'd like to start by Moi, je acknowledging vais that commencer today's par reconnaître speakers les and attendees are territoires joining où us nous from the sommes unceded aujourd'hui. territories Les of many territoires, d'où Indigenous sont les peoples. autres My participants? home and the Carl office, Moi, located je here in suis dans le Ottawa, bureau de capital of the country we ABRC, now know as capitale Canada, are nationale. both on unceded Algonquin and Anishinaabe territory. We welcome you Ils ont to été enter en any non acknowledgements in the chat and to des honor and agriculteurs. recognize the ongoing contributions of the First Peoples of these lands. Nous vous demandons de I'd reconnaître, also like to take this reconnaître les opportunity to go over contributions de ces logistics personnes for du this premier session. peuple. Links to the Des confluence content have been logistiques, included at the beginning of the two vous avez les pages, and liens, the en fait, organizers of avec this le site webinar web, are les committed to providing a organisateurs welcoming, professional, s'engagent engaging, and pour safe organiser un experience. lieu If d'accueil you have any questions or sécuritaire, concerns, please reconnaissant, contact Susan accueillant. Haig, Carl Executive Director, Contactez whose contact directeur information has also général, been listed in the chat. Madame Haig, si vous avez des Speakers will be questions taking sur le questions at the déroulement. end, and you're On prend les encouraged questions to à la type your fin questions du using the webinaire. Q&A feature at the bottom of your screen. Et vous avez la Vicky fonction Long, de Reverend Librarian questions-réponses at the dans le University of menu Windsor and a dessus. member of Carl's EDI working Nous avons nos group, is représentants also viennent de present and will l'Université be de helping to moderate the Windsor, Q&A qui in fait chat partie for du us. groupe de travail, Randomly l'UDI. auto-generated En captions will be dernier enabled for lieu, this webinar, il y a des the captions presentation portion of possibles which is being recorded. et nous So now allons I'd like to enregistrer les invite our speakers présentations. Maintenant, to j'invite les introduce themselves conférenciers à se and lead our présenter discussion today. et pour mener nos discussions Thanks, Julie. aujourd'hui. Merci beaucoup, Julie. So hello, everybody. I'm Bonjour, James Mason. I'm the James Digital Initiatives Mason, and Metadata responsable des Librarian at the données University of initiatives Toronto. numériques à Super happy to l'Université be de here, Toronto. and I'm Je suis with très content Trevor de voir. Je suis avec Trevor Everyone, I'm Trevor Gack, Tech. I'm the Music and Film bibliothécaire Collections en Management gestion des Librarian at the collections de University of Toronto. musique, de films à l'Université de Thanks Toronto. to the Merci Carl for beaucoup having us here. à We're coming to you today from the ABRC, University of Toronto, which operates on the l'Université de traditional land Toronto, of the sur le Huron, territoire Wendat, traditionnel des Seneca, Hurons, and Mississaugas voilà, of Ontario. Sénéca et Today, Mississauga. this meeting is taking place Aujourd'hui, la réunion se home déroule to many Indigenous people from across Turtle Island, c'est-à-dire partout and we are de peuples grateful for the autochtones à opportunity to work travers on this l'île land. de la Tortue. Et nous sommes très contents de So we're travailler excited to be sur with you ce today territoire. to Nous sommes discuss très a contents topic d'être that avec vous, lies at the parler de ce intersection sujet of qui est technology, l'intersection education, and diversity. technologie, That éducation is et the evolution of diversité. music and film access L'évolution and de acquisition accès in au academic film et à la libraries. musique dans les bibliothèques Our presentation is universitaires, les based on bibliothèques de research recherche. James, myself, and our James fellow et moi, nous colleague avons mené Amelia des recherches avec Clarkson des conducted collègues, for a recently Madame published paper Clarkson. in the Canadian Nous avons Journal of Academic publié dans le Librarianship journal, entitled Shifting Paradigms, des the impact of paradigmes, streaming on Shifting diversity in Paradigm, academic l'impact library film collections. sur les diversités, sur The les presentation provides a collections fairly de high films level overview of universitaires. that research. Je vous So donne if quand you're même une interested in grande getting a perspective more de detailed ces analysis of the recherches. research after On this va donner presentation, de grandes we'd highly lignes de la recommend looking at recherche the full paper. et vous pouvez And contacter les unfortunately, Amelia publications couldn't pour join us poursuivre for les this détails. discussion today. Amélie She's busy settling into a Clarkson n'est pas new là. role as scholarly Elle change de communications and copyright fonction. librarian at Ontario Elle est Tech University. responsable à But l'Université we'd like to take a moment to technique de acknowledge l'Ontario, Amelia for her major responsable contributions to brevet this research et de project recherche and sur le resulting bibliothèque paper. de recherche, mais elle a All quand right, même so in recent contribué. years, discussions Depuis surrounding quelques library années, les resources have discussions frequently sur les centered on ressources the transition bibliothécaires from physical to portent digital sur la formats, transition du particularly physique when it vers comes le to print numérique, materials. surtout pour le At the same papier, time, there's been a growing emphasis on the importance of equity, diversity, d'imprimer and les inclusion efforts within imprimer. post-secondary Maintenant, on parle de plus institutions, en plus de with calls to diversité action dans often focusing on tous les expanding établissements collections to postsecondaires. better reflect On va diverse élargir les perspectives. collections pour refléter However, des perspectives while très little variées, attention has très been made diverses. to print materials in these Et on a conversations, toujours travaillé unique sur challenges and l'imprimé, comme je opportunities dis, de ce presented qui est by publié, audiovisual materials publication. have often Mais been il y a aussi overlooked. l'audiovisuel So qu'on a today we'll tendance à explore two négliger. shifts occurring in En academic fait, c'est deux libraries. virages, A decrease in the acquisitions of physical films and sound diminution recordings, de and at the same time, acquisition an de increase in films content et aimed de at supporting sons EDI mandates. enregistrés. C'est sûr qu'on And in parle. doing so, we'll ask two Donc, crucial nous avons questions. posé deux questions qui sont essentielles. Comment First, soutenir la does the musique shift et away from collecting physical materials donc, on a also moins mean de a moins de shift away from collections including de diverse perspectives in our versions audiovisual physiques. collections?
Est-ce que ça diminue Secondly, nos do we perspectives have the de necessary vieillir? data to draw Est-ce que vous avez measurable des and demonstrable données conclusions about the d'arriver à des diversity in our conclusions aging sur la collections? diversité dans notre collection de And musique to et de address these rappels? questions, we'll provide a brief Pour répondre à ces overview questions, of nous allons the faire un existing survol, literature une on this aperçu topic de over the past few littérature qui a été decades. écrite depuis We'll 20 examine ans. efforts to assess markers of diversity Les within large efforts library pour collections, assurer which provided us with the l'équilibre dans groundwork les for a grandes collections, methodology les that grandes collections. combines data from Donc, library catalogs and on veut external en fait, sources des like données qui Wikidata. viennent des bibliothèques et aussi de By analyzing Wikipédia. metadata such as the names of Nous allons individuals faire and powerful l'analyse des creative métadonnées, roles des and the statistiques. representation of On va parler EDI de la subjects within représentation film de narratives, sujets we'll aim to EDI gain dans le domaine du insight film, into the du diversity of our cinéma. collections. On va voir la diversité de nos As we collections, de discover, nos the fonds. path to meaningful conclusions is not without its Pour arriver challenges. à des conclusions Inconsistent and incomplete data sensées, over time et hinder our c'est pas ability to facile draw parce qu'il faut avoir strong les bonnes données. conclusions, Les données sont highlighting the incomplètes. complexities of EDI Partielles. analysis within Pour library l'analyse collections. EDI dans les collections, dans les fonds Even with the universitaires, augmentation of catalog même metadata using nous external avons les resources, métadonnées, we find nous ourselves avons augmenté grappling les with the métadonnées. limitations of our current approach. Il y a des limites quand même dans nos Moreover, images. our exploration will confront the question of Notre format, exploration pose des questions de specifically format, physical versus streaming format access. physique et Well, streaming, ou format diffusion en undoubtedly direct. plays a role. En We'll uncover fait, the importance of curation and choice in building a il y diverse a le choix, audiovisual en fait, collection. pour avoir une collection Despite the challenges audiovisuelle. inherent in Malgré les assessing défis, collecting en fait, pour évaluer audiovisual les materials, changements de which have matériel always existed in a state of audiovisuel, rapid flux, en fait, we'll recognize parce the que pivotal c'est role that il y a beaucoup de intentional flou. curation plays in shaping Et on peut inclusivity in our avoir de collections. conservation numérique. Quel est le So, rôle as we dive into today's numérique discussion on accessing and acquiring Donc, on music parle de in l'accès et film, l'acquisition de music and cinéma, film de in academic films libraries, par les we need to bibliothèques keep these two universitaires. questions in mind. Il y a deux questions. One, Rappelez-vous de ces how questions. can we Première question. best ensure that our Comment est-ce qu'on collections peut mieux reflect the assurer que diverse les perspectives fonds of our représentent la communities? perspective de And diversité how can de we nos navigate the collectivités, de evolving nos communautés? landscape of film and Et audio comment nous formats to passer à create travers les inclusive and formats accessible vraiment collections for all? variables dans So, over the course of the dans next toutes les 40 minutes, collections. we'll Donc, dive une deeper into question de these pressing format. issues and Donc, seek on to turn va path examiner forward ces in the deux pursuit of equity, questions diversity, and pour inclusion savoir on within peut libraries. avancer pour défendre So, we'll l'équité et start by la diversité. highlighting some of the previous literature on this subject and discuss how we've Littérature honed déjà our acquise. methodology. Comment nous sommes arrivés à notre hammam? So when we began our Nous literature devons review, we found that évaluer, past on a studies vu addressing qu'il faut questions of évaluer de diversity multiples generally fell catégories. into two broad Il y a categories. deux The first catégories. is quite broad in La première scope, catégorie, looking at c'est many different categories of il y a diversity différentes and catégories de multiple formats. diversité, The de comprehensive formats approach that aims multiples. to C'est capture global comme representation across the approche. collection as a On voit la whole. représentation toute la The second collection approach pour les narrows différents the formats. focus to a Deuxième, single marker of ça diversity précise des and aspects applies that lens to a spécifiques specific comme format like genre, film, or even par narrows rapport further au to something like format, le DVD. film ou le For example, one study we looked at il y a une étude examined how many films in the DVD combien de collection films are dans notre directed by collection women de and used that DVD as a sont dirigés proxy par les for femmes, assessing diversity. c'est-à-dire des vidéographes The dirigés par les focus femmes. method allows for a deeper analysis and Donc, often on more peut precise faire un results, profond, but it also risks missing the broader picture. mais on veut justement It qu'il tends to overlook fait les grands portraits. intersectionality, or how aspects of L'intersectionnalité, identity like race, l'intersectionnalité sexuality, ou or les disability races, interact with gender to sexualité shape representation. sont en interaction avec les gens. And across both approaches, there's a Dans clear les deux tension. approches, The more catégorie detailed and multiple rigorous ou your aspects analysis, particuliers, the harder it becomes to scale that method c'est to difficile de larger travailler une collections. méthode à l'échelle, avant l'échelle de So, over 20 years ago, Depuis one of 20 the first ans, papers to assess le diversity premier in papier what pour we refer to évaluer as a multimedia tout, collection was nous appelons une published. collection multimédia. Mais c'est une This work collection explored multimédia. methodologies for L'histoire evaluating diversity méthodologie pour across évaluer media la formats, diversité including en format films and sound médiatique. recordings. Film, In the enregistrement, case of film, the pour le proposed film, method was le remarkably méthode thorough. proposé, c'était Watch quand même each assez. film in its On peut entirety and regarder assess chaque not film. only Il whether it faut features diverse subject évaluer matter, est-ce but qu'il y how a that des subject was treated within sujets, the est-ce qu'il y a film. des matières qui traitent de nos Chu questions. also emphasized the importance of Tout, multiple de recherche, perspectives in il this faut avoir des evaluative process, perspectives multiples. recommending that it not be Il limited to the recommande, judgment of a single librarian. elle recommande que ce n'est pas Incorporating seul diverse bibliothécaire. viewpoints was seen as a Il way to faut reduce accueillir individual différentes perspectives, bias and différents arrive at a bibliothécaires more pour nuanced réduire le understanding. personnel. The underlying idea was that L'idée this approach could be de applied to any cette aspect of approche equity, diversity, and inclusion, tous les whether aspects race, de gender, diversité, sexuality, inclusion, age, or âge, others. genre, sexualité, But as you âge, can imagine, it's an mais incredibly beaucoup bien time-consuming and supposé, ça labor-intensive prend beaucoup de process. temps, ça prend beaucoup de temps pour écouter, Over the next 2 d'avoir des decades, raisons. well, no standard Depuis methodology 20 has ans, emerged. il n'y a pas Other de approaches have been méthodologie explored that were retenue built on and claire. refined these early Mais c'est sûr, ideas, on a mis à many contribution of des which idées helped comme shape de our own Madame methodology that we're Chu, using today. ceux qui ont été formés nos So raisonnements. let's explore a
couple of those methodologies. Donc, quelles sont les méthodologies First, qui ont we été have a 2019 study by Nous- Rachel nous avons Tilley, l'étude de Chapman Rachel at Tulane Tilley University, et Mme Chapman which de l'Université examined the de Tulane, representation qui of women examine la directors in their représentation collections des library DVD femmes collection. féministes dans les collections de This DVD. highlights one way to assess Bibliothèques. C'est une diversity in façon de film diversité by dans examining les who's behind the DVD. camera.
qui In this case, the caméras, focus was qui est specifically on vidéographe. directors and On specifically regarde le with the cinéaste, DVD format. et surtout en format DVD. Carry out their analysis, the Pour faire researchers l'analyse, searched les the chercheurs 245 field in their vont catalog rechercher for tous director les names that DVD matched a au master nom des list of women cinéastes qui font directors they developed from a qui combination of correspondent à online une liste de resources. femmes cinéastes qu'ils They ont also noted trouvées that since the en library ligne. metadata and catalog Parce que research les had only been métadonnées done du incorporating catalogue ont demographic commencé data about à creators inclure fairly des données recently, démographiques an très augmented récemment. methodology might pull gender Donc, il faudrait information peut-être from augmenter Wikidata, les which was something we en applied fait, to our ils own vont aller vers methodology. Wikidata, Wikidata. Next, Donc, let's look at a methodology of une assessing autre subject méthodologie pour headings related évaluer to specific EDI areas les across the titres entire de library. EDI, comme par exemple le contenu Julia Proctor's LGBTQ. 2020 Julia study at Penn Proctor, State University libraries en used 2020, Library of Penn Congress subject State, headings to identify et les sujets de Library of LGBTQ+ Congress content pour le and contenu benchmarked their LGBTQ+. holdings against other top 10 Et il a ERL ranked comparé ça libraries. avec d'autres This approach bibliothèques. revealed significant gaps in Connues. LGBTQ+ Il y a des lacunes representation, dans notre particularly outside of the children's and young adult surtout literature. à l'extérieur de Proctor's study underscores the l'étude limitations de of catalog Proctor data vont la alone, limite à avoir such as donné le inconsistent catalogue. cataloging or a C'est pas lack of complet, le appropriate subject headings in catalogage classification ne donne system. pas In acknowledging the limits of les their titres methodology, correspondants, les rubriques. Proctor suggests that future studies could incorporate multiple methods of collection analysis, such as the inclusion of a citation analysis based on Penn State's thesis and dissertations that focused on LGBTQ-related and targeted analyses En fait, of des analyses ciblées, related issues and targeted des analyses questions qui sont traitées, on des questions intersectionality. profondes, et surtout axées sur l'intersectionnalité. Finally, we examined an En bout academic de ligne, nous journal avons using aimé un journal digital humanities universitaire approach to assess both avec the une content of approche articles de and the diversity of their sciences creators. humaines numériques. Yolanda Donc, Sim la and évaluation colleagues des conducted a comprehensive analysis of over 20 years of Les publications auteurs in the Journal ont of fait Cinema and une Media de Studies. vingtaine de They used publications. large data sets from the journal's Ces grands archives and supplemented this with data from archives. free sources like On a Wikidata. trouvé des données de Their methodology involved computationally gratuites, extracting Wikidata. demographic information from author Les biographies données and manually coding autobiographiques. article content to assess its relevance to various diversity focused groups. Des groupes qui s'occupent This de la dual diversité. focus on creator Donc, identity double and focus sur content allowed l'identité them du to identify créateur et significant sur racial le and gender contenu. disparities and highlighted the A need permis de for voir more les inclusive disparités et les publishing practices. inégalités axées sur la race et le This genre. approach inspired us to develop our own Nous methodology avons using large data inspiré sets de and développer open data notre sources to enhance the diversity of our avec collections. des grands ensembles de So données. next, I'll pass it on to James to discuss our James methodology. maintenant va parler de notre méthodologie en particulier. James, you are muted. Thank you. Yeah, that's my Merci famous beaucoup, friend, James. everybody. So anyways, thanks for having Bonjour, me here. merci beaucoup de cette invitation. So when we were proceeding with developing our Lorsqu'on methodology, commence à développer notre it was méthodologie, important for us to pour nous, c'était très keep in important mind that our goals de ultimately were to help us garder en understand tête the les diversity of our objectifs pour various comprendre collections, la or diversité specifically de nos media collections, collections. surtout dans les And médias. we wanted to do it in a somewhat Médias. comparative fashion. En So fait, we nous could faisons use ça our de façon physical comparative collections avec les with collections online physiques, streaming collections. avec les It was also important that our collections de methodology diffusion aligned en with direct, the diffusion University of continue, Toronto's streaming. diversity statement. Mais il y avait déclaration de diversité de So I put a l'université. couple of points up here Il y on a the donc, slide that you voilà could ce take qui a est look dans at. la But I think déclaration the de second one diversité was de one that was l'université de perhaps Toronto, des most bibliothèques. impactful C'est le on me. deuxième paragraphe. So if I could read that out to La you. diversité se Diversity définit is comme le defined somme as the sum of des ways façons people que both les alike gens and qui sont different semblables et qui and sont différents recognizes, et embraces, reconnaît et and embraces accueille differences as les uniqueness. différences I found comme that étant quelque chose d'unique. a C'est compelling ça ce qui statement était to très bien. help En us fait, move c'était très forward. puissant pour savoir qu'est-ce que c'est. Next slide, please, Trevor. Donc, ce que nous allons So, regarder par la démographie. Our Créateur, methodology ended up depending et on donc, sort of a two-pronged et approach. c'est le We premier did volet, we did a c'est-à-dire le demographic créateur. audit On of the voit creators le of the schéma items in our démographique, various collections, en and we fait, did dans an les analysis collections. of our On fait subject headings l'analyse that are associated with des those various collections entêtes, des through an sujets, EDI lens. de la So perspective when we were EDI. doing this project, Donc, on avait le again, we créateur et le were sujet, la matière, relying du on contenu. work that had been done Il y avait déjà previously. le So we travail qui avait wanted été to avant nous, build donc on suivi, not on just a the mis à data itself, contribution but the les methodology to help méthodologies déjà determine and développées pour develop déterminer, and gather data. pour recueillir, We et wanted pour to look recueillir at les full données collection, pertinentes. On regarde not just l'ensemble individual des collections, titles. pas And we uniquement wanted des to be able titres, to on va compare regarder these toute une collection collections
et comparer And to do this, comparer les collections. one of the other questions Et again, pour y arriver, il fallait poser une autre question. one of the important questions we were asking is, Il y avait une question importante. have the data Est-ce que nous necessary avons les to données pour make se any faire une concrete étude conclusions pour or arriver à une to conclusion allow us to act on fondée whatever research we do? et en fait, selon les recherches. So the first approach, the demographic audit, Donc, il y a un fait understanding that the metadata that we have is flawed certaines données, to a certain extent. on doit It's dire, also a huge amount of data. mais il y a The énormément de metadata données. the metadata we have that describes Les données qui décrivent. it's really a massive resource. C'est une So we wanted ressource to see if énorme. we could use it in Donc, vous effective trouvez, est-ce qu'on peut faire la façon de façon efficace, la façon rationalisée? Then, once we had extracted Une fois l'extraction des données démographiques, on peut aussi, est-ce qu'on peut augmenter ces données free online data sources. de So we sorte thought about this a little bit and we looked around and de tried données different things, avant but what les seemed données en to be ligne. most beneficial Ce for qui us semble was être de façon plus Wikipedia simple, and Wikidata, and all of this had been talked about previously in the c'est sûr qu'il y en a literature. d'autres qui en ont parlé aussi, de trouver It was free, ces it was sources accessible. gratuites, They accessibles. provide APIs, so we could act on the data programmatically, and we can API, dans les incorporate it API, into on a peut incorporer programmatic les API environment. dans For us, notre we use environnement de Python. programmation. So that was Python. and Donc, c'est also utile it de was consulter able ces to sources. effectively allow us Donc, to ça nous a permis d'augmenter metadata. And I'll talk a les bit more about métadonnées it de nos later. collections. So when we talked about the subject heading On a analysis, parlé des here matières, we really wanted to sujets, grab on as many regardait subject headings for the various autant de collections as titres, we autant de could. types de sujets, Then autant we de brought them together, we collocated on them, les a we mis, coded them, on a codé and chaque titre, chaque, then we analyzed them, and it helped us on fait compare l'analyse des collections. titres All right, et next slide, comparer please. les collections. So back to the demographic Commençons, audit. revenons aux créateurs. What we got from our Démographie. metadata was primarily Nous avons les names. noms. So we extracted the names from various Les places noms, in on our allait chercher metadata. différents. The first place we looked was Première place qu'on allait chercher. 100 fields and a 700 fields. And for the people out there that Les champs 100 et don't have 700. all the mark fields Et memorized, vous avez vu que c'est parti du champ de recherche. Those are fields that represent names. Qui représentent les noms. So when we have those names, Lorsque nous avons les noms, data c'est des données that structurées responds to specific qui répondent cataloging practices. des pratiques And de why that's catalogage. important Et is c'est because important pour it's nous pour dans le predictable how they catalogage behave, parce and que so c'est it's prévisible easier to act comment on ça va se programmatically. comporter. Then we have a Ensuite, subfield nous avons le or a sous-field subfield 4, depending on what sort of iteration of the record they are. l'itération du... Give us relator terms. Donc, so the subfield B is more current practice that ce que actually c'est des spells pratiques out what the courantes, relator term is. le sous-champ E, The subfield 4 gives us a code. code, 4, but that excusez-moi, was all dans le right code. because we were able to run No, that code 3 through le sous-champ 4 nous donne le code. maps it to the general Qui terms we wanted, which allowed us to understand the roles, the people involved in the creation of the item work. So when we were looking at our film collection and our audio collection, this was different. It had different importance to us. So when we're talking about our films, it was really important that we grab the names that were associated with the creation of the item, that were playing the most ces personnes qui power, I guess, le rôle in the le plus process. important dans So we were looking specifically Donc, on for cherche things plutôt like directors, les metteurs en producers, scène, le screenwriters. réalisateur, le scénariste. But this was less important for us. Mais c'était moins important pour nous lorsqu'on a regardé l'audio. Moins important pour l'audio. The named people, Parce que personne whether they nommé were dans les performers, composers, or conductors, tended to be integral. L'auteur, le compositeur. Impetus for the creative process and the Donc, il y creation a la of the item performance. itself. Whereas with films, an actor Avec les films, doesn't really le give comédien much idea of ne donne intentionality. pas If beaucoup we have an Asian actor Nous avons en fait in the film, well, un maybe comédien we can say that d'origine gives us a certain asiatique. degree Peut-être ça va nous donner un peu diversity. d'information. But if we don't understand Générique. how that Asian Mais actor on ne sait pas was comment portrayed, chaque acteur l'importance. Honestly, it could be just a ça stereotype that they're un acteur a stéréotypé. chef or something. And so Le chef kung we fu, really didn't feel like that was meaningful. Donc, And so c'était we pas si focused important primarily on dans what le we were film. calling Nous, on roles of power les in the personnes qui avaient creative un rôle process. de pouvoir, pour le pouvoir dans les So, metteurs en scène. with the films, we have about 24,000 DVDs Nous avons in our 24 collection, to give you 000 perspective. DVD. And we 24 were 000 able DVD. to
Et on a réussi 26 000 noms pour augmenter avec les données. En fait. When we look at the music, we have pour des musiques, and not only pour des musiques, enregistrement de musique, non seulement dans la collection physique, mais nous avons aussi diffusion, 4 collections de streaming. On a Docu-Seek, Canopy, et MyIdea, c'est une streaming locale. So now, when we look at music, Maintenant, quand on regarde la musique, on look primarily at avant tout, collections. Our Naxos classical music, musique classique, nous avons une collection de musique classique avec 30 000 titres, and our physical collection, which et notre collection physique, had about 74,000 nous avons titles. 74 000 as many titres. titles Donc, is represented in our physical collection as represented in Naxos. Mais Naxos, il y en a 2 fois plus. So once we got these names, we normalized donc, on a normalisé les noms. Some specific examples of what we did with l'exemple pour normaliser, non? C'est toujours, on a eu a standard name or minuscule, we got une norme de nomination. On a mis tout simplement le nom. Got rid of ending punctuation, for example. We got rid of ending and beginning white spaces, stuff like that. And this had the effect of bringing names together. And so, for example, if we were talking about somebody like Tchaikovsky, and a diacritic was either not used at all or used inappropriately, it would still bring all of them together. So we wouldn't be searching multiple versions of Tchaikovsky. We would just have the one. So then, what we did is we searched these using an automated process in Wikidata. And by the automated process, le processus automatisé, on avait une liste de noms qui était notre dictionnaire dans Python. Et Python a passé à travers chaque dictionnaire et trouvé the description would be description de chaque description de Tchaikovsky, the description or the relator term. Director, screenwriter, things like that. Then it searched these in. On fait la recherche ça avec So it would bring back a list of results, as you can imagine. Les résultats with Wikipedia before. So there was going to be a number of false hits. So donc, il y avait des défauts positifs. We looked at the occupation that was listed for the person, or the script looked at the occupation that was listed for the person in Wikidata and compared that with the relator term. And we had some crosswalk setup and some story setup, so they didn't have to be the exact term. So looking at music, for example, Vladimir Horowitz, if his occupation was listed as a pianist, it would transfer over to the relator that was used in the catalog record, and we would be able to find him. So if the name matched and the occupation matched, we assumed it was the right person. If one of those things didn't match, we went on to the next name in the list. And as I mentioned earlier, we were able to, for our collection, we were able to augment 56,000 plus names. So really, we were talking about a mass amount of data. Donc, c'est beaucoup de données. C'était une énorme quantité de données énorme. 56 000 noms. Et je pense que ça a été utile. Et après ce travail, nous avons réussi à mettre l'information dans le tableau. Next slide. Ensuite, so then the subject heading analysis was the second sujet part. So then looking at our various collections, donc on regarde all the subject headings, and by this I'm specifically meaning the library, especially tous les rubriques, headings from the records. And we created in dossiers, Python a counter object. And now what a counter object is basically a type of dictionary, but key would be name, the unique name in this case, or the unique item. In this case, we're talking about subject heading. So it would be the unique subject heading, and then the value would be how many times that subject heading is used. So we end up with a unique list of subject headings with the amount of times they were used. Then we took these lists and we coded them
according to two major categories. One we called neutral terms, and the second we called active terms. And here on the slide, I've referred to it as social justice terms, because that's where we got the active terms from, a list published by the American School Psychology Association on social justice terms. So we use that as a type of thesaurus for us to collect our various active subject terms. Then we're able to compare the results and draw some conclusions. So next slide, please, Trevor. So if we look at what I mean a little bit more closely by neutral and active terms, neutral terms can be things like physical and mental disabilities, gender and sexuality, women's issues. Whereas when we look at the non-neutral terms or the active terms, we see things like power, prejudice, oppression, allyship and advocacy, racism, terms that really address intentionality much more so than the neutral terms. Not only do we know that maybe there are women being talked about here, but we understand a little bit more about how they're being spoken about. So to really reiterate this point, if we saw a subject heading that was, say, women detectives, we would say, okay, that gives us a little bit of an idea of the diversity. That's useful, but it's really a rather neutral term because it doesn't really tell us about intentionality. It doesn't really inform us about the narrative content of this item in regards to the it sort of suggests there is an element of diversity. So we would have put that in our neutral term. However, we would have thought, okay, that's a little bit more, there's a little bit more intentionality behind that. And we would have put it in our non-neutral terms. All right, next slide. So now, I'll talk a little bit about the music. Some of the results we found. Pour musique, comme je l'ai déjà dit, dans records in la moitié de dossiers dans le CD. I lied. It's 79,000 finalement. A little bit more. More than half. À peu près la moitié for streaming records from Access. Streaming. That said, par rapport en Access qui sont about the same amount of names, percentage-wise, records as from the Naxos records. When we talk about the Naxos records, there was a little bit more names that were able to be in the collection and the CD collection, but not altogether unreasonable. And then when we look at actual unique names that we were able to address, they're coming in fairly similar. Again, when we take into consideration the collection. So next slide, please. But when we start to look at some of what we look at the voilà, si on met le cours les résultats pour la musique. Necessarily as much data as we would like to, but I think we got enough that started to tell us. Mais on avait quand même assez de portraits. So if we look at our CD collection, for example, we could say the percentage of creators that Canadian was substantially more than what we would see in the Naxos. And perhaps surprisingly, the same could be said for people coming from the United States. Europe was by far more important, or the most important for both collections, but really, it was most important for Naxos. So, surtout européenne, provenance, Canada, US, the voices that are being heard. So it's a little bit of a different view on diversity because just because they're from Canada doesn't mean they're Black, ne vient pas du Canada. Indigenous, obviously. Par exemple, it does at least suggest there is a voice from Canada being represented. And so when we look at other, we could say the same sort of thing. Autre, c'est la même chose. On ne sait pas si la personne autre, ça vient d'un pays en Afrique, noir, on sait pas qu'un pays en Afrique. Au moins, on sait la provenance, ça nous donne une certaine perspective de diversité dans les collections de musique. Voilà ce que nous avons observé. Next slide, please, Trevor. If we look at, I've used the term gender here, and I think that's probably likely not quite appropriate. C'est peut-être pas le meilleur terme à utiliser. The better term, because it really was able to tell us just whether it was a male or a female. It wasn't really telling us about how people identify, and it didn't really, not effectively anyways, address issues of non-binary or
des questions importantes comme l'identification non binaire, cisgenre. So I think it's best to, again, like when we were looking at the country of Comme nous regardons le pays d'origine, c'est la même chose. On sait que la personne vient du Canada, mais ça ne dit pas quelle est son identité à l'intérieur du Canada. Mais si on regarde un Naxos, qui est l'équation physique, la représentation de femmes, c'est beaucoup moins par rapport à la collection physique. Et c'était sur, en parlant d'inclusion des femmes, c'est pas tellement fort en Naxos. Et vous voyez ensuite les plus grands noms représentés dans la collection de changements. Vous voyez les collections des 10 premiers, en fait, ce sont des hommes européens blancs. Même les collections de CD, même moi de plus en plus, des parallèles, c'est très parallèle de mentioned, and in the Naxos 9,200. So we would have expected maybe twice as much. Deux fois plus dans le Naxos, mais c'est les deux tiers déjà dans parallel, not quite exactly what we would like to see. But we're seeing donc c'est pas le même parallèle, c'est pas le même rapport. Mais les mêmes noms reviennent et le pourcentage revient. Diversity, or if we talk about diversité in any ways with this dans what les this suggests to me is it's really the long tail becomes extra important. It's those one-offs that we have. Those things that on n'a pas l'histoire complète. Peut-être il y a des demandes uniques, une seule, on commande un seul titre unique, mais c'est une demande unique. In general, and therefore they're representing EDI better. Donc après c'est un EDI. So I think it's really in the long tail that the story for this collection. Donc c'est une histoire très longue. Next slide, Trevor. And I think that this is, I'm going to pass it off to you now. Maintenant, Thanks, James. Trevor. Yeah, so let's now touch briefly on some Maintenant, contextual considerations around our music collection analysis and highlight some notable differences between the examination of our music and film collections. Le film, so the analysis of our Naxos and CD collection Naxos and CD, three main areas. The gender of the performer or composer, the noted country of birth, and the date of birth of each artist identified. One interesting, if rather unsurprising anecdote in this research was the trend across time. As evidenced in our previous slide, we noticed a distinct lack of diversity in the most commonly occurring results. However, when we factored in the date of birth of composers and performers, we noticed significantly more diversity in both our CD and streaming collections in more contemporary eras. So this speaks to the importance of continuing to collect materials by contemporary composers, whether it be physical or digital format. Streaming. One aspect we have yet to discuss in the context of this research is that of circulation and usage statistics. Like most libraries, our circulation statistics for CD have been consistently declining in the past decade. Meanwhile, usage statistics in Naxos have stayed fairly static over recent years. This shouldn't come as much of a surprise given that most music is now consumed over streaming services nowadays. And given the low circulation stats for CDs, it's very understandable sont de moins en moins empruntés. Est-ce qu'on a besoin de ces At the University of Toronto, à l'Université de Toronto, still purchase a fair amount of CDs on achète quand même des CD We've generally been attempting to avoid Nous essayons duplicating content on CD that we have access to on Naxos, de in cases of Canadian composers or performers. Sauf pour les Well, Naxos covers the majority of labels that we would have previously comprehensively collected in physical format. There are some notable exceptions. For example, ECM would be one notable omission on the Naxos jazz platform. Moreover, there are many examples of lesser-known labels or self-published works that are not represented in Naxos. These are the types of materials where we find the most notable examples of underrepresented artists in our collection. So, despite the lack of data in the way of usage statistics to support the sort of comprehensive CD acquisition practices in the time for Naxos and other streaming services, we still feel it's important to have some sort of budget flexibility to allow for collecting music in physical format. A dedicated budget line for CD acquisitions allows us to purchase individual titles rather than relying on what's currently available on Naxos. This also allows us to respond to specific curricular needs where
Naxos holdings may be insufficient. Naxos ne nous offre pas nécessairement de bons titres. One obvious limitation of our research Une concerning limitation de notre our recherche Naxos par rapport analysis à Naxos et is notre that we only looked at analyse, the Naxos music library, which on is regarde centered une around bibliothèque Western classical musique, music, donc c'est une and musique therefore classique, inherently limited in terms of donc representation. limité dans la représentation Next d'autres step in this genres. research may be to also include Peut-être le records prochainement from dans notre Naxos recherche, on World va Music and passer Naxos Jazz. mondial, This would le perhaps provide a better jazz, apples-to-apples si on comparison of our allait CD pour collection. comparer les pommes avec les pommes. That said, many important labels and artists are still Beaucoup missing from d'éthiques et Naxos artistes coverage, sont toujours and absents continuing to collect chez physical music will Naxos. ensure these gaps Si are on veut properly toujours avoir filled. la musique physique, on Moreover, peut pas, while Naxos's coverage has remained fairly on static peut over the combler les years, lacunes. we can't be sure that everything On n'est available pas on sûr que Naxos tout ce qui est now disponible will chez be available Naxos indefinitely soit going forward. disponible dans les années à As venir. we have seen in the consumer streaming platforms in Pour, both music comme le and film over the streaming des past several early consommateurs, dans le years, stream, dans la musique, changes in licensing can result in les subtle or questions de dramatic shifts in licence terms of content on a given peuvent streaming platform. apporter des changements de Therefore, ce qui est disponible. continuing to collect CDs ensures long-term access to important C'est sûr, avec content, CD, nous along with avons helping us un increase the diversity accès à within our long sound terme. recording collections. And before we move on to look at our film Avant analysis, I'll quickly point out a d'analyser key les difference films, between our music and la film différence methodologies. entre la méthodologie pour la musique In examining our film collection from an EDI lens, avons we were able to examiné utilize les subject collections headings de and films. catalog On regarde les records in attempt to dig pour into essayer, EDI-related en fait, aller elements voir les within our questions de content of the film EDI, collections. le contenu que nous avons dans nos films. So next, let's Et look at sur the la results collection from our film plateforme et les analysis. résultats pour l'analyse And des before we films. dive into the results, I'm just going to Avant de provide a regarder brief les overview of the résultats, various purchase expliquer models and les licensing models modèles employed in d'achat our et de film licence que nous resources, as utilisons this pour will les provide ressources. some important Ça context nous before we donne look at le the findings. contexte, comment nous allons faire So la looking at the question. chart here, the top Vous three avez platforms ici are all les streaming trois premières services where plateformes, c'est libraries license streaming, access to canapé, predetermined documenté et collections of MyMedia. films. Il y a des In collections the case of prédéterminées de Criterion On films. Demand, for example, Um, libraries pay an annual subscription on fee paye for access to a select d'abonnement collection pour of un accès à une titles collection determined by the platform and the qui est distributors it represents. déterminée par la For plateforme. Canopy, it's similar in that the vendor Canopy controls what's available contrôle overall, ce qui est disponible but there's a key difference. plateforme de Within that acquisition. catalog, Dans le libraries cadre de might la collect and Canopy, license on peut individual sélectionner titles, des giving titres. us a bit more control over what we add. Et ce qui donne un peu plus de DocuSeek represents a one-time only purchase DocuSeek, model where we c'est un license a modèle collection d'acheter une of films seule outright, une fois. though the vendor On still va acheter curates toute une those collection. collections. Mais le fournisseur qui est responsable And de the last two conserver collections represent le individually curateur. licensed or purchased titles. Ensuite, de MyMedia, Our ce sont individually des licensed streaming titles are hosted on an outils in-house streaming individuels. server called MyMedia, On travaille avec and our film MyMedia. collection consists Et of les collections DVDs, physiques, Blu-rays, c'est as well as older DVD, formats like Blu-rays, VHS, principalement par and these are VHS, selected both by sont a choisis title-by-title basis, as titre well par as through an titre, approval plan that is et tailored par to un support plan our de, specific curricular needs. qui répond à nos besoins en particulier. All right. La So I see that représentation there's côté in streaming. the question and answer Je that I vois think qu'il y a maybe déjà une question. take the time to answer Peut-être right je devrais now répondre à instead cette of waiting question tout to de the suite. end. There's some concern about some of the language that I've been using, and so I'd like Le to start langage by qu'utilise, first je vais off clarifier les apologizing for any terminologies. offense that I've caused M'excuse anybody. si It was ça cause une... unintentional, and I've certainly been trying to make the effort to J'essaie use appropriate en fait language. So d'utiliser the les question was termes about what I'd done to educate Qu'est-ce que j'ai myself fait pour in advance. So m'éduquer à I think l'avant? it's perhaps a broader question Perhaps than une that question plus too. large. And I Qu'est-ce think que j'ai it fait may pour be translated comme to what business does a autosensibilisation white, pour moi-même? middle-aged, cisgendered man C'est have un système talking about cisgenre, this in the moi, first place? And it's certainly something I wrestled with. un I'm homme not an blanc. expert on Pourquoi? EDI. Moi, je suis I'm pas not an expert expert sur on les diversity, DI, and in no way am I ni an sur la expert on diversité. the Je suis un experience that expert. trans people face. L'expérience des personnes trans. That said, I am a librarian at the Je University of suis Toronto and bibliothécaire have some à sort l'Université de of Toronto. control Nous over avons the un collection politique, we nous avons un have. contrôle And so I sur feel it's notre collection. important that I Moi, act je pense as c'est an important ally que j'ai with the comme en power and alliance, control that I allié have to help make avec the le pouvoir situation dont je better. dispose So pour what I améliorer attempted to la do situation. was to Ce que understand j'ai our essayé de collection faire, c'est better comprendre notre when collection it comes to dans diversity so we could help ce qui inform our concerne la liberté, collection afin qu'on policy puisse to développer change une the politique situation for the more positive. pour So what I changer did specifically to educate myself on this en termes issue was d'autosensibilisation really moi-même. perhaps not enough. C'est peut-être pas Because assez, our mais quand goal même. really was just in some ways to be a bean counter, counting numbers and comparing them. En fait, But calculer les chiffres. we On a did calculé les meet chiffres. with the On fait analyser les données, questions of statistiques. research. Her name is Mais nous Nadine, avons and she's a music travaillé education avec Nassim, professor le that has a professeur lot of de experience musique, working with d'éducation EDI. musique, qui a And beaucoup so we d'expérience spoke with her at avec length EDI. On parle about avec appropriate Nadine language and appropriate de l'EDI, terminology. qui est And so qu'est-ce again, qui est I'd like
to apologize for getting it wrong. Toutes mes excuses That s'il y a des said, lacunes de mon côté. when we're looking at our Quand on regarde representation in la représentation dans le streaming, services,
if we les look services de at diffusion, the representation for la our représentation, entire par streaming exemple, collections, we toute la can collection see de that streaming, that on voit there are a lot more men il y a beaucoup represented plus than d'hommes women, qui sont but représentés que les about a femmes. quarter Mais le represented 25% des of the creative, représentants côté powerful creative créatif, forces des in grandes the forces, item were women. c'était des When femmes. we look at DocuSeek, however, we see DocuSeek, par exemple, well over a DocuSeek, large amount il y a are women, beaucoup plus de femmes. which is possibly because the purpose of that collection Parce que really l'objectif de was cette to collection, have sort of more progressive, c'est d'avoir oriented documentaries. So perhaps that's not a surprise. en fait, When we d'avoir look des at choses Criterion beaucoup on plus demand, progressives. though, for Sur for a demande, on contract, demande, we can pour see par contre, the representation of women as la représentation des creators femmes, is substantially less créatrices, than both c'est plus DocuSeek and faible the que average. DocuSeek et que New le slide. moyen. If we look at where these On voit les people critères sur came from, demande. when we Bien look ces at gens, Criterion on créateurs, demand, we can see it's almost créatrices, entirely on voit from que the c'est United States. bien presque A tous little bit des from the États-Unis. United Kingdom, a little bit from Canada, Royaume-Uni un the peu, rest, Canada un peu, the rest le reste from Europe. de l'Europe. Next slide, please. If we look at My Media, however, My Media, the story's a vous little bit voyez different. la And provenance, the background with My change Media déjà. is My interesting. Media, As I c'est mentioned intéressant. earlier, Comme je l'ai it déjà is a dit, locally created streaming service. le service de It really diffusion came streaming qui a into été important créé during localement. COVID. When Pendant we le had Covid, c'est professors très that populaire. were My saying we Media, need des to teach professeurs this ont film in our enseigné classroom. le They film needed dans les to classes, integrate dans things le film, immediately en into salle de the classe, curriculum. pour avoir accès tout de suite So pour enseigner it's very much mon cours. curated, and it's Donc, also very c'est much beaucoup de current. curation, So we're c'est dealing une with what conservation. people want to watch and Donc, ce que les gens integrate into their demandent curriculum et now. ceux qui veulent intégrer And so dans le cursus, we're seeing a lot more from Canada. d'études. Il y a beaucoup plus de Canada Still a maintenant, lot of people from the forcément. United States, United Mais il y a Kingdom, toujours but beaucoup when we look at d'Américains, again the oui. long tail here, we see Mais a quand on lot regarde à of long terme, people from a lot of different parts of the il y a world beaucoup de régions dans le showing up. monde qui sont So I think présentes. that says something about the Mais importance moi, of cela dit great quelque chose en currency, disant but curation. Next sur slide, la please. conservation. Et aussi, les If we look conservations at our de sont physical pertinentes. collection, Les collections physiques, keep in mind maintenant, this physical collection is very les old. collections physiques, We've been collecting une collection VHS très since they ancienne. On a started being sold. DVD depuis leur création, depuis qu'ils étaient And so it's commercialisés. responding to different Donc, ça needs répond over different periods of time. aux besoins dans said, des époques It looks very différentes. much like À chaque époque, Criterion différentes. on demand when we look at the C'est comme le makeup of sur-demande. the creators. On a pas Most regardé of them are men, ces and créateurs. most of them are from the Ensemble United des hommes, States. et la plupart viennent Next des slide, États-Unis. So on the topic of subject headings, again, one Ici, pour key les distinction titres, ce que worth vous voyez noting en is how fait they are le applied titre, in film collections compared to sound comment ça recordings. s'appliquait dans le Subject film, headings dans in music tend to la focus on the collection. Les arrangement, titres, era, or style of music, whereas subject headings in film often le sujet allude dans to le film, the le sujet dans le themes film, within a film's narrative content. enfin, on parle de This contenu allows us to narratif. analyze the diversity within a collection Donc, on peut in a faire more l'analyse holistic de la fashion, diversité de engaging façon with the subject holistique. matter within films rather than Quand relying on solely regarde on le creator sujet demographic. dans le film, One central finding in our research ce qu'on avait constaté, ce qui is est the role of curation résultat in final, supporting the c'est le inclusion rôle of de EDI-related conservation content. Both pour My Media and promouvoir our la physical collection conservation consist de largely of collection individually de selected vieillir. titles, Ce sont des and titres as a choisis par des result, we see individus. a high Et nous concentration of avons eu des subject headings concentrations de related force to EDI in both. sujets, en fait, This approach, qui relèvent ou this qui sont curated approach contrasts sharply with the broader de diversité et unmediated inclusion. subscription models in platforms like Criterion on Demand. Well, DocuSeek, Sur services DocuSeek, like DocuSeek also show the higher number of EDI relevant subject il y a headings. beaucoup de That's titres largely due to the EDI explicit focus on à social cause de issues demandes and spécifiques documentary sur les film on the questions platform. des films Their documentaires qui entire sont demandés catalog is designed to sur engage le with these catalogue themes, conçu so pour it's expected that many of the refléter titles are ces tagged sujets accordingly with the thèmes. subject data. Donc, ils sont choisis en conséquence. Another important consideration with My Media is its currency. My Media, Although the est-ce que c'est platform à jour? existed Est-ce que prior to c'est the pandemic, contemporain? Ça its existait use increased avant la significantly in pandémie, recent years, mais ça a été especially plus as our populaire depuis teaching les and dernières learning années environment shifted online. en This means outil de it likely pédagogie. reflects our more Ça recent reflète faculty en interest fait and course needs. les intérêts Unlike our pédagogiques physical ou collection, which has les grown gradually enseignements. over decades, titles on My Media were Les often titres de acquired in My direct Media response to faculty requests. on And we also suit noticed a la marked demande increase directe in streaming acquisitions during the early years of the des enseignants. pandemic. This coincided with our library's introduction of a formal Il y EDI avait collection l'introduction d'une development collection mandate.
EDI, that on context a is crucial. demandé Faculty were actively seeking to diversify their syllabi les in response to co-enseignants global pour le trends and faciliter. events, Pour and at répondre the same time, we were aux questions prioritizing the d'actualité, purchasing of on streaming va formats prioriser to support remote instruction. l'achat de So when formats we au look at the streaming timing qui and sont format of accessibles à acquisition, distance. it's clear that streaming Donc, il requests y avait were la chronologie, le prioritized over physical streaming, formats during that on time préfère period, pour and l'action many of those streaming titles aligned with our EDI et les goals. titres aussi correspondent à nos objectifs en matière d'équité, diversité et inclusion. So if we look now at some of the results we got from our film Maintenant, examinons les collection, résultats the de notre social collection de justice films. terms. Now keep in mind, social justice terms La justice sociale. the phrase and all the terms themselves we C'est le got terme from que the nous avons American School Psychology Association. L'association des, And we were working with Library of psychologues Congress américaines. Subject Hey, c'est eux autres qui ont when we look at our physical collection, we could see collection that about physique, 3 3/4 3 percentage3/4% of the subject terms used related to EDI. sont reliés. If we look at criterion, about critères, not even criterion, 1 and 3/4. 1 et 3/4%. My media, however, My was media, the clear winner here. Over c'était les gagnants. 12% of the terms, 12% of the des subject terms titres used related in one way, either neutral avaient un lien or direct avec active le EDI. to diversity. DocuSeek was also quite good. Canopy, bon résultat. a bit Canopy, better than our physical collection. mieux Next que les slide, please. collections physiques. So then when we look a little bit closer, we see that criterion on command didn't even make this chart. The percentages we were looking at when we got down to individual titles were in the 100th of a percent. So we're really very small and not really chartable. Presque absent. But when we look at gender and sex, quand on regarde le genre et le sexe, we see on voit que ces termes my media here is right across the board. When we look at disability and size discrimination, regarder en discrimination sur l'invalidité, mention of that at all. Culture and religion, not much discussed there. Pas beaucoup de that fit discussions into those categories, or at least it was fairly similar across the various collections. C'était très semblable par rapport aux différentes collections. Allyship and Alliance, was a little bit better in DocuSeek than my media. But socioeconomic status is really where DocuSeek came to really perform well. A dit très bon résultats. And so this one is Ici, vous voyez, very much the same as the last slide. Les mêmes résultats que le dernier. Au lieu d'avoir un pourcentage, raw numbers. on voit les chiffres. So even though our physical collection, même si les collections physiques, percentage-wise, performed en termes de pourcentage, it's just so huge. Mais c'est tellement énorme qu'il y avait des bons noms titles in our de physical titres collection that were able to fit into various que nous pouvions en fait diversity-related subject headings. dans les sujets traitant de la diversité. So in thinking about these findings, it's also important Avec to nos recognize résultats, a few il key faut limitations reconnaître of our study. les limitations First, de notre there's the étude. issue of sample size. Donc, For example, our Canopy l'échantillon, collection consists of about nous avons 619 titles Canopy, and 619 2,077 et subject headings. 2077 Well, our physical collection contains over collection 28,000 titles, 28 and 000 more than titres, 81,000 subject headings. 81 000 titres. So that difference in scale inevitably Donc, affects les the différences kind of d'échelle. comparisons we can draw. Donc, est-ce qu'on peut vraiment établir des collections entre Second, our study represents deuxième, only a single notre étude snapshot of représente time. un seul Subscription-based moment streaming du temps. platforms like Les Criterion on plateformes Demand are highly dynamic. par abonnement comme Titles come and go as licensing agreements change. Vont, So any conclusions we draw about streaming collections are pour inherently les collections provisional. streaming, c'est vraiment provisoire. Third, and perhaps most Et significantly, troisièmement, the nos data conclusions itself sont is provisoires. imperfect. Et les données sont Metadata imparfaites. captures the nuance Les of métadonnées identity dans or une certaine intersectionality largely identité, doesn't sur exist. And even if l'intersectionnalité, where identity markers like gender même might quand les be marqueurs available comme for genre creators, sont disponibles pour les recording créateurs, and using that information raises important l'utilisation ethical d'informations, il faut considerations. savoir en fait qui utilise. Finally, we have to account for changes in cataloging practices over Il y a time. des changements Some dans les records are richly pratiques de detailed, catalogue. offering multiple Certaines creator dossiers sont fields and très, numerous très subject headings to détaillés. analyze, Beaucoup while de titres others qui are much peuvent more être analysés. sparse. D'autres sont très, très We especially see this with older titles where Avec les our anciennetés, catalog standards and où il early y avait les reading fiches limitations catalogue. dictated the amount of metadata Donc, on included avait in a given limité le record. combien This inconsistency affects both d'informations qu'on peut subject mettre sur and creator une information fiche. across different areas of cataloging. Donc, il y a un So changement dans while les we can pratiques de surface catalogue. meaningful patterns, we have Il y a to keep des these évaluations limitations in mind while positives, interpreting the results. mais il y a des limitations quand même qu'il ne faut pas oublier. So in summary,
Our analysis of the film and Donc, sound notre recording analyse collections confirmed a des common collections de refrain films et within the musique, literature il y a le that it can même be sujet challenging qui to make revient. overarching C'est conclusions difficile about d'arriver à des diversity within conclusions audiovisual collections dans les with the collections limited audiovisuelles metadata currently parce que available les in our library métadonnées sont catalog. très limitées. It also Donc, on ne demonstrated the peut pas challenges arriver à des involved in conclusions attempting to vraiment importantes. accurately identify and Défi quantify d'identifier et de EDI-related content through quantifier les subject contenus heading analysis, même sur les particularly when titres analyzing data des sets of sujets. tens of thousands of On records. a parle des dizaines de milliers de Despite these dossiers. obstacles, our research did provide us with Malgré valuable ces takeaways and considerations. limitations, ça nous a permis d'avoir First des and messages foremost, clés. it confirmed our belief Premièrement, ça about the confirme la importance of croyance de flexibility in l'importance terms d'avoir of format. flexibilité. And Format given that a large percentage of films are still only Beaucoup available de ces to films sont libraries in physical disponibles uniquement format, dans les bibliothèques it is en not format unreasonable to then physique. conclude Mais that peut-être foregoing the on purchase of peut DVDs and éventuellement, Blu-rays will inevitably result in a less nous rich allons and diverse film peut-être, collection. si on peut pas arrêter Similarly, l'achat, foregoing the purchase of sound si recordings on in physical renonce format will l'enrichissement inevitably place significant sonore, limits on the uniqueness on and va placer diversity within our des limites, sound recording des caractères collections. uniques de nos projets. This leads us to a key conclusion raised in our Donc, research. conclusion qui est plus importante pour It is nous, less a question about physical pas une versus streaming question when it comes to markers of de diversity. physique ou streaming, Rather, it is the ability to be mais c'est la selective and capacité d'être sélectif dans nos about what acquisitions. content gets acquired. Quel est le contenu Essential qu'on in terms of veut maintaining rich and diverse pour media collections. maintenir la diversité très With this riche in dans mind, nos I think collections. it's worth touching on a few Je key pense considerations qu'il regarding faut the donner present state of quelques affairs in media considérations library clés access and acquisitions. dans les questions d'acquisition. In Mais academic libraries, it is not dans les uncommon to bibliothèques digitally license universitaires, individual films that can be on accessed trouve through the licence web pour des browser films or streaming individuels que device. vous pouvez trouver. Whereas on the music collection side of things, La collection de access musique, is really the only une common means of access, providing digital access c'est to une sound façon recording. de donner l'accès This numérique. again speaks to the importance of continuing to collect music in physical formats Il faut for the toujours sake of diversity as poursuivre well la as collection long-term physique access and pour la preservation. diversité et pour assurer la conservation Also et worth l'accès à considering in long this terme. context is the Il question of faut how prendre our en users are considération la most question commonly comment ces accessing music in film utilisateurs format font or l'accès, materials, qu'est-ce qu'ils and utilisent, how qu'est-ce qu'ils préfèrent, this question et might affect our comment collection pour practices avoir and priorities. un impact sur nos Well, we can't pratiques. expect all our users to have access to a consumer subscription music streaming service like C'est sûr que Music or Spotify, ils n'ont nor pas is tous it reasonable accès to à un expect our service users to rely commercial on such services for comme educational Spotify, purposes. I musical. think it's fair to assume that these Je pense qu'il platforms faut are prendre largely avec ces replacing both plateformes our library's en physical and place streaming music collections as the des primary collections means of physiques et music streaming consumption for our maintenant la users. consommation pour les jeunes To this aujourd'hui. end, when it comes to Ils classical utilisent and des jazz plateformes comme ça specifically, pour it's worth noting musique that classique. Naxos does offer a unique product, Naxos offre un particularly produit in terms unique of metadata and discovery pour les that commercial métadonnées pour services like des Apple services Music have only commerciaux started to Apple explore recently commencent à with the rollout of explorer Apple Music Classical, for en example. fait. That said, the Ceci unparalleled étant access dit, and ease of use that the likes of Apple Music and Spotify Apple provide Music, Spotify means that donne des getting our bons users to services. even pay attention and make Donc use of our library maintenant, les sound recording utilisateurs commencent à collections is utiliser a notre barrier in and of collection. itself, Et which c'est déjà un further défi. emphasizes the value of maintaining Donc, diverse media c'est pour collections ça outside of the qu'il faut Naxos maintenir subscription model. des Relatedly, collections on the film très side of things, diversifiées. we are Côté du witnessing a film, disturbing trend towards il y a une exclusive tendance streaming rights qui nous going inquiète pour to la droit consumer d'accession. subscription services like Netflix and Amazon Prime, Netflix, often Amazon leaving no Prime. alternative for Il n'y a educational pas d'autre streaming choix rights. pour avoir en fait This des is further choix complicated pour by les, the fact that many new titles, including major pour motion l'enseignement. pictures and award winners, Les aren't grands even getting a films physical release. ne So sont même libraries pas find publiés themselves with no physiquement des way to collect bibliothèques. all sorts of De toute AV façon de content collecter that is beaucoup needed de for contenus teaching de and films. and On research doit purposes enseigner dans les today, cours not to de mention the cinéma importance of preserving this content et de préserver for le teaching and contenu research purposes pour in the les fins future. d'enseignement de pédagogie. But before we get too far down the rabbit hole of the fast Mais avant d'aller evolving trop and loin, rapidly changing world of access to le audiovisual monde materials in en pleine academic évolution libraries, d'accès à ces I'd like to matériaux de circle back and bibliothèque conclude with musique. one quick reflection on the Peut-être two une central dernière questions that we conclusion. touched on at the Deux beginning of our presentation. questions qui ont commencé. Questions at the heart of our research project. Donc, des questions. In response to the first question La displayed première before us, question. our analysis suggested that Une it's autre less a analyse matter of the shifting similaire. medium of the C'est une day question de and more a virage, matter of de careful médium, stewardship and mais d'avoir individualized curation that will une ensure our collections gestion continue to prudente et include responsable, que les collections inclusive and diverse incluent perspectives. une perspective de Format diversité may be a et consideration le within the format curatorial important process pour la when conservation. considering the added research On value peut of se dire long-term la access valeur to recherche d'avoir media in the accès à des form of a conservations Blu-ray long or terme. CD, for example, En fait, que le as CD ou compared le to a value of a Blu-ray limited-term peut... digital access via a short-term license or subscription. In reflecting to the second question,
Pour la deuxième Coming question, back to the points first moi, raised j'avais by une Sandra question Chu 24 years soulevée ago. par Sandra The need for Chu. criteria to assess any Il EDI nous a, topic on and a doit, pool of pour methods or évaluer ce methodologies EDI, sufficiently capable of trouver une analyzing the méthodologie qui est nuance capable de of faire diverse analyse de subjects nuances within the de sujets context de of significantly diverses large sujets. sets of metadata. Surtout, on avait des grands Despite ensembles. all the progress we've made Malgré in tout ce qu'on a information réalisé, technology and science toutes throughout the les past 24 years since nouvelles Chu's article, méthodologies qu'on a I find it utilisées depuis le fascinating that in travail many ways we are Chu still faced à with some of the PDF, same reste challenges sur and no les closer to a défis demeurent. resolution. On n'a pas trouvé une résolution At the plus same aujourd'hui time, qu'il y a 20 it is ans. also a very realistic possibility C'est that une possibilité through très the réaliste ongoing technological breakthroughs in the way of avec les large percées language models, technologiques, avec les machine grands learning, modèles and quantum linguistiques, computing, langage, we may find ourselves at the precipices of l'informatique Chu's vision. quantique. However, in the meantime, as the saying goes, perfect is Entre-temps, the enemy of good. le mieux est l'ennemi du bien. Be careful to draw too broad of Il conclusions faut with the pas arriver à de metadata grandes currently available conclusions to us. selon les I do données believe qui that sont our arrivées. methodology Je and crois qu'une research not only méthodologie allowed de us to gain recherche better, if nous permet imperfect, understanding of the diversity de within mieux our music and film comprendre en collections, fait la nature de nos collections analysis also serves to further Cette support analyse our communal soutient goal of gaining a better également understanding of what it means to continue to notre build diverse objectif and de mieux inclusive comprendre collections in this d'avoir des ever-evolving collections time of axées media sur la librarianship. diversité et l'inclusion. So thank you again for Merci attending our beaucoup de votre presentation. écoute. And if you'd like to learn more about this Si vous research, we'd voulez highly en encourage savoir you to check out davantage, je the vous encourage à aforementioned article consacrer in l'article a en recently fait nous published avons issue publié of the Canadian Journal of Academic dans Libraries. le Canadian And Journal put of the Academic citation there at the bottom Libraries. of the link, and we can share out the Donc slides. So you can have the hyperlink vous there avez as le well. lien pour aller vers That's all. l'article dans son ensemble.